day sa mga top na show. Yeah, top 1 eh pohon. In God's grace, top 1. Yeah. Top 1 po ninja, top 1. Top Ang 1. uban gipang kapoy ng uban. Top 2 na naman ko guys. Kaya daga na kong manawag. Hello, good evening. So, ganina, nangauli sa Mang Inasal. Then, nakauli namin sa mong dorm. Muna mong dorm, oh. Dito ko sa babaw na Timika Daria. Yan, tomorrow is another day. Second day sa mong pag-review sa subject na social... Basta about philosophy. Social dimension and teaching profession. Muna mong topic. Yeah. Grabe among mga lesson kanina, mga quizzes. Kasi ni kaadyo o mga ism, behavioralism, idealism, realism, imperialism, existentialism, essentialism, perennialism, utilitarianism, pragmatism, progressivism, behaviorism, rationalism, disciplinism, naturalism, Hinduism, Epicureanism, basta mga ism of 5 pillar of learning. We have learning of learning to know, learning to do, learning to live each other together, learning to live together, learning to be, of learning to transform. Ano ang mga topic ganina? Whole day. Ang pag-morning, kung anong i-study, kanang assessment 1 and 2, kani afternoon eh. Tomorrow is another day for our next topic. Good evening. So, karon kita mo ani sa Florida. Magpalaba mi, magpa-laundry mi. Na cute ilang ini dito. House oh. No? Laba may pero na ayan na mi namong mi og labhanan. Okay. So karon na mi nakita na mi og labhanan kilate to life here in the city. Magtinapuan na og laba-laba na sige name Laika Matunog Sarin Leyte Alta Sophia Dormitory. Laika. Ah. Laika.